Masalheri mtazamaji, hujambo mahali popote pale ulipo, na shukran za dhati kwa kuweza kujiunga nasi sana dakika kama hizi. Mtazamaji, unafahamu vyema kwamba taarifa zetu tumekuwa tukikupeperushia mida ya mapema hivi, angalau kupisha njia ama kutoa nafasi kwa lile dimba la AFCON. Lakini mtazamaji, kama ilivyo ada, tupate yaliyomo kisha nirudi nikupe taarifa kwa kina. Rigathi Gachagua atoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano baina ya mataifa ya Mashariki ya Afrika katika kushughulikia changamoto za usalama kwa minajili ya maendeleo. Sisi hatubagui wa Kenya. Kama ni ugawaji wa pesa ya budget, vile tunagawa ya kaunti zingine zote, ndio tunagawa katika kaunti zile zingine zote. Na serikali haizingatii wala haitozingatia siasa katika usambazaji wa rasilimali humu nchini, asema mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Makala maalum, tunaye mwanahabari mashuhuri aliyebobea katika tasnia ya wanahabari ambaye usomaji wake wa habari hauwezi kupigiwa mfano, Willy Mwangi. Mtazamaji, shukran tena za dhati kwa kuweza kuchagua taarifa zetu za Darubini Wikendi jioni hii ya leo, nikiwa na imani ya kwamba ubuheri wa afya mahali popote pale ulipo. Karibu tuende nalo hadi tamati. Kwa jina mimi ni Kamchemenza, wa ishara ni Byron Abuli. Moja kwa moja ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano baina ya mataifa ya Mashariki ya Afrika katika kushughulikia changamoto za usalama ili kuhimiza maendeleo. Naibu rais ambaye alifungua rasmi kongamano la usalama baina ya mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki huko Mombasa, aliongeza kuwa eneo hili bado linakabiliwa na tishio la uhalifu, ukiwemo ulanguzi wa binadamu hasa watoto, tatizo la mihadarati, ufisadi, ulanguzi wa pesa, miongoni mwa maovu mengine. Huyu hapa Giverson Maina na mengi zaidi. Naibu rais Rigathi Gachagua leo amefungua kongamano la usalama wa Mashariki Corporation jijini Mombasa, ambalo huwaleta pamoja maafisa wakuu wa ujasusi na usalama kutoka mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki. Naibu rais alisema ushirikiano miongoni mwa mataifa ya kanda hii ni muhimu katika kutatua changamoto za usalama, hasa katika mataifa ambayo yanakabiliwa na mizozo ya ndani kwa ndani na vitisho vya ugaidi. The changing landscape of security demands that we seek and enhance partnership networks beyond our borders. Indeed, security is a national, transnational, and international issue which must be tackled with corresponding interventions. Huku akitoa wito kwa maafisa wakuu wa usalama kubadilishana habari za kijasusi, naibu rais alisema kuwa mapigano yanachochewa na masuala kadha, yakiwemo biashara haramu ya silaha mipakani na itikadi kali za kidini. Aliongeza kuwa mataifa wanachama wa kanda hii yanapaswa kuwekeza katika teknolojia kwa vile uhalifu umeimarishwa na kupelekwa katika viwango vya juu na kutatiza mifumo vya awali ya kukabiliana nao. While more resources are required in integration of artificial intelligence into security operations, we have no option but to invest for better outcomes. With advancing technology, we must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking, and monitoring potential threats for early elimination and prevention. As our collective security is only as strong as the weakest link in our region, in our regional chain, hence the challenges we face demand a collective response from us. Alisema iwapo swala hilo halitashughulikiwa ipasavyo, changamoto za usalama zitazidi kutishia ustawi wa mataifa mbalimbali na kutatiza ukuaji wa kiuchumi na kijamii barani Afrika. Africa is without doubt the continent of the 21st century. But insecurity, if not strategically and decisively tackled, may derail the vision of transforming the lives of our people. Giverson Maina, Darubini Wikendi. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amesisitiza kwamba serikali haizingatii na wala haitozingatia siasa katika usambazaji wa rasilimali humu nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya kuchangisha pesa za kusaidia kanisa huko Nyakach katika kaunti ya Kisumu, mbunge huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu bajeti na ugavi wa mapato amesema kilimo na elimu vitaendelea kupewa kipaumbele katika serikali ya Kenya Kwanza.
Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amepuuzilia mbali dhana kwamba baadhi ya maeneo huenda yakaachwa nyuma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akizungumza katika eneo la Nyakachu katika kaunti ya Kisumu, Nyoro amesema serikali inafanya kila jitihada kuhakikisha kuna chakula cha kutosha nchini. Sisi hatubagui mwa Kenya. Kama ni ugawaji wa pesa ya budget, vile tunagawa ya kaunti zingine zote, ndio tunagawa katika kaunti zile zingine zote. Pesa tunagawia all the 47 counties. We look at Kenyans as all deserving Kenyans, kwa sababu wa Kenya wote wanalipa kodi. Nyoro aliyesema hayo huku mjadala ukizagaa kuhusu urithi wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya. Wale wako na vita na vitina kidogo kidogo ya pesa 8, tunawaambia shetani afanya nini? Wafanyie wananchi kazi. Wako na kazi mingi ya kufanyia wananchi. Mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Kiringa alisema bunge litapitisha mswada wa mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu hivi karibuni ili kuepusha kesi mahakamani. Pale bungeni tarehe 13 tutakuwa katika mstari wa mbele kutengeneza sheria sawa sawa. Sheria ambayo itakuwa constitutional, na tunapongeza kamati ya housing na kamati ya finance. Haya yanajiri huku baadhi ya wanasiasa kutoka muungano wa Azimio wakiapa kutounga mkono mswada huo. Wenye tutapiga no, hata wakitushinda, na we will make sure we do roll call voting so that you see your member of parliament. What is affordable about that house? And I'm saying with authority, so mimi ni mtu wa mjengo, mimi ni mtu, I'm an architect. There is nothing affordable about those houses. Viongozi hao walikuwa wakizungumza katika eneo la Limuru wakati wa hafla ya kuchangisha pesa kwa ujenzi wa ua wa kanisa moja eneo hilo. Hayo yakijiri, mbunge wa Mavoko Patrick Makao ametoa wito kwa serikali kutoa mafunzo upya kwa walimu wa mtaala wa umilisi KBC, akidai kuna pengo za wazi katika mtaala huo mpya. Mashule yetu, mumeona watoto hapa wanasema au ni wa junior secondary school. Na ukiangalia hiyo curriculum ya KBC, bado walimu hawajapata masomo mwafaka ya kufunza hawa watoto. Alizungumza wakati alipoipokeza shule ya upili ya Kiumbi basi la shule. Na historia ya usomaji wa habari na ustawi wa vyombo vya habari nchini haiwezi kuandikwa bila kutajwa na kujumuishwa kwa mwanahabari mashuhuri Willy Mwangi. Msomaji huyo stadi wa habari alitawala anga za usomaji wa habari kwa karibu miongo mitatu na alitekeleza jukumu muhimu katika vituo mbalimbali vya habari humu nchini na nje ya taifa hili. Mwanahabari wetu Gishuki Washira aliandamana na mwanachama wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la utangazaji nchini KBC kumzuru mwanahabari huyo mkongwe na kumsherehekea mafanikio katika tasnia ya wanahabari. Tizama. Jumamosi alasiri, baadhi ya wanachama wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la utangazaji nchini KBC wakiandamana na wafanyikazi wa Maya Gardens na uongozi wa jamii ya Ndia walimtembelea mwanahabari mkongwe aliyestaafu Willy Mwangi. Mwanahabari huyo ambaye alifahamika zaidi kwa usomaji wake stadi wa taarifa za habari alivuma na kutawala anga za usomaji habari kwa karibu miongo mitatu, hasa baada ya kuanzia taaluma yake katika shirika la utangazaji nchini KBC mwaka 1983, wakati huo likijulikana kama Voice of Kenya. Na je, Willy Mwangi ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 74 alitambua vipi na kukuza talanta yake katika usomaji wa habari na kujizolea umaarufu mkubwa? There's a lady, her name was Angela, and she was the one who inspired me into broadcasting. She came up to where I was playing the disco and she told me, Willy, you look fabulous. Why don't you try broadcasting? I said, what? Yeah, you can make a good news reader. You're handsome. You can appear nicely on television. And I said, yeah, okay. Kumbe it would come to pass. Kabla ya kujiunga na wanahabari, Willy Mwangi alikuwa akifanya kazi katika sekta ya benki. We called all bank workers out on strike in August 1975. We got arrested
And remember, that was the time of Jomo Kenyatta, the late. And we were remanded at Shimolatewa prison, maximum prison. For how long? 9 days. I don't want to talk about what we went through in prison. Baada ya kupoteza kazi ya benki, Willy Mwangi alihamia jijini Nairobi kutafuta kazi, ambapo alijiunga na bendi mbalimbali za muziki kama muibaji. I got various contracts with bands in Nairobi, and that's how I made my extra money. And I even left the auctioneering firm and concentrated now on music. So it was when I was still playing music, that's when I met Anthony Nyundo-Beans, and he introduced me to the late William Wambua in KBC Newsroom. And before you could say Jack Robinson, I was in KBC Newsroom. Taaluma yake wanahabari ilianza mwaka 1983 na kunawiri na kumfanya kuzuru maeneo mbalimbali nchini na nje ya nchi, huku akitabua hatua muhimu zilizopigwa katika sekta ya wanahabari. Moi could move to over... One day I tried to count, but I lost count. Now take for example, we're in Lanet for the passing out parade. In a few days later, we at the Nakuru Agricultural Show. From there, we traveled by road to Kabarnet. There's another agricultural show. On the way back to Nakuru, we passed through Kimalel for the goat auction. We go back to Nakuru. 2 days in Nakuru. Next day, we are in Nairobi. In Nairobi, we are told we have to fly to Harare, Zimbabwe. Within a week, we fly to Harare for the Commonwealth Summit. 3 days, come back to Nairobi. We are told we have to go in advance team to Garissa. We fly by chopper to Garissa. We wait for Moi there. Next day, he's holding 3 or 4 public rallies. At the end of those, we are told tomorrow you have to be in Moyale. From Moyale to Marsabit. From Marsabit back to Nakuru. We land at Kabarak Airstrip. From there, we are told an advance crew will be traveling to Iran. Wanachama wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la utangazaji nchini KBC walitoa wito kwa baraza la kitaifa la kuwashughulikia mashujaa nchini kuwatambua wanahabari wa Kongo nchini. As people come from the media, let's me first say that we bring you a message of goodwill. Thank you. And we wish you all the best. These men still have so much to tell the world. I think we have benefited as professionals. We have been told what to avoid, in terms of preparation. But most important, even to know that you are putting all those thoughts into a book, which we will also grace to launch and have the book autographed. Every generation defines its heroes. This generation will define our heroes by joining the dots looking backwards. Gisho Kiwashira, Darubini. Naam, taarifa ya kutia moyo hiyo, na vile pamoja na kukuza vipaji. Shukrani sana Willy Mwangi kwa kuchangia katika tasnia ya wanahabari. Mtazamaji, tuchukue pumziko mafupi, lakini usiende mbali, bado na taarifa nyingi ya Kibani.
Karibu tena mtazamaji. Mwalimu Clement Nyangacha ni mfano halisi wa kiongozi bora. Kwa zaidi ya miaka 25, mbinu zake za kipekee za ufundishaji zimewatia moyo wanafunzi kumwamini na kufaulu katika masomo yao, huku ushirikiano wake wa karibu na wanafunzi na sifa zake anuwai zikichangia kupewa jina la utani la Headmistress, licha ya kuwa yeye ni mwalimu wa kiume. Je, mbona jina Headmistress? Huyu hapa Sarafina Robi na kina cha taarifa hiyo. Jua linang'aa huku hali ya hewa ikiwa shwari na wanafunzi katika shule ya upili ya Kibirigo, kaunti ya Nyamira, wako kwenye foleni tayari kwa mlo wao wa mchana. Katika shamra hizi, kuna bwana mmoja aliyevalia aproni nyeupe akiwapakulia wanafunzi chakula cha kuastiri majira ya alasiri. Kuangazia kwa makini, tunagundua kwamba yeye si mpishi bali ni mwalimu mkuu wa shule hii ya Kibirigo, yani Clement Nyangacha. When you connect with people at a point where there is food, it changes their perspective. It changes even their thinking. There is no time they'll ever try to do something that is negative or something that's negative or that's something that is harmful towards you. And even when I serve them, I tell them, this hand that is serving you, it's a blessed hand. But this hand can also do what? Can also curse. So these boys really get excited. Nyangacha ambaye ni baba wa watoto wawili amekuwa akiwapakulia wanafunzi wake chakula kando na kuwafundisha Kiingereza na fasihi ya Kiingereza. Safari yake kama mwalimu mkuu wa shule ilianza mwaka 1998 alipohitimu kama mwalimu kutoka chuo kikuu cha Kenyatta na baadaye kujiunga na shule ya sekondari ya wasichana ya Isena. There were no classes and the students were very few. I inherited 8 students in Form 1 and there were 22 students in Form 2. And I remember by the year 2005, I had already done some building out of school savings. So by the time I left that school in December 2010, we had 251 girls, out of whom at least 150 were boarders. Tajriba yake kama mwalimu mkuu imeshuhudia akishikilia wadhifa huo katika shule 5 ambazo ni pamoja na shule ya wasichana ya Isena, shule ya upili ya Regena PAG, shule ya upili ya wavulana ya Sameta, shule ya upili ya wavulana ya Ugenya na sasa shule ya upili ya wavulana ya Kibirigo katika kaunti ya Nyamira ambako amehudumu kwa miezi 11. So I set out in 2022 with the teachers. I told them now that we have achieved a mean of 9 in 2021. We have achieved 100% transition. There is something that we've not achieved. And we had to go for it. That's how we mentored students with an aim of ensuring that they score A plane. Anaelezea tofauti ya kuhudumu katika shule ya wavulana na wasichana. Because at times I could be called Mr. Headmistress. These girls, even if we had madams, whenever they had all their problems, inner problems that they are supposed to share with females, they were sharing those problems with me. Naibu mwalimu mkuu James Ogari hajui atumia maneno gani kumsifia mkubwa wake. One of his strengths that I've seen is more closer to students. I think which also really assisted in nurturing the strong boys to the extent of getting the airplane. Is more closer to students. Engages them more. Again, he knows many students. He's somebody who is very social in nature. In his nature is that he's very social. Nyangacha ambaye alisomea katika shule ya sekondari ya Maji Mazuri na kuibuka mwanafunzi pekee katika shule hiyo aliyehitimu kujiunga na chuo kikuu mwaka 1981, anasema uzoefu huo umemfunza unyenyekevu na jinsi ya kuhusiana na vijana ili kuwainua na kuelekeza kufikia malengo yao na matarajio yao. Sarafina Robi, Darubini Wikendi. Haya, mawili matatu hayo ya kujifunza kutoka kwake Mr. Headmistress. Mbali na hayo ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amewataka Wakenya wawe watulivu
huku serikali ikiendelea kukadiria mikakati ya kuimarisha uchumi na kupunguza gharama ya maisha. Akikiri kwamba maisha ni magumu kwa Wakenya, Mudavadi amesema serikali inatafuta ushirikiano wa kina na endelevu katika sekta ya biashara na uwekezaji ambao utasaidia kuimarisha uwezo wa Kenya kwa ulimwengu. Alisema hayo alipomwakilisha Rais William Ruto kwenye ibada ya utoaji shukrani iliyofanyika katika uwanja wa kanisa la New St. Michael na All Angels Cathedral huko Bondo, kaunti ya Siaya. Aliandamana na waziri wa teknolojia ya habari, mawasiliano na uchumi dijitali Eliud Owalo pamoja na viongozi wengine. Awali Mudavadi alifungua rasmi kanisa la ACK Trinity House mjini Bondo na kuongoza hafla ya kuchangisha pesa katika kanisa hilo. As a country, let us work together. Wacha tukue pamoja. Najua tuko na changamoto hapa na pale, lakini vile huwa nasema mkiwa kwa shimo amlumbani, mnaona vile ya kutoka kwa shimo. You find out how to get out of there. It means that we are all alive to what is happening. And I can tell you that we are going to work through the difficult times, and you will see the difference. This, again, nasema muniangalie vizuri, you shall see it. Na familia moja huko Kitengela katika kaunti ya Kajiado inatafuta haki kufuatia kifo cha tatanishi cha mpendwa wao. Emmanuel Kirimi ambaye alikuwa mwanafunzi katika shule ya upili ya wavulana ya Kilingu katika kaunti ya Makueni alifariki tarehe 25 kwa njia ya kutatanisha. Kulingana na baba yake Joshua Kaimenyi, mwanawe hana historia ya maradhi yoyote na alikuwa buheri wa afya alipojiunga na kidato cha kwanza tarehe 15 mwezi huu. Familia hiyo inalalamikia namna ya shule hiyo ilivyoshughulikia swala hilo, huku ikisema kuwa tayari mwili wa Emmanuel ulikuwa umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti wakati alipopigiwa simu. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Geoffrey Mwema anadai kuwa Emmanuel alikuwa hai alipopelekwa hospitalini. Hata hivyo, usimamizi wa hospitali hiyo unasema alikuwa amefariki alipofikishwa hospitalini. Mwili wake umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo ili kufanyiwa uchunguzi. The student complained of stomach ache. He requested one of his classmates to take him to the toilet. On their way back, the boy fainted. Principal immediately informed me, and I appointed one of the teachers to rush him to the hospital. By that time, the boy was conscious. The boy in question, Emmanuel Kirimi, was brought in on the 25th of January at around midday. He was brought in as a body. He was dead on arrival. Kuwa akigonjeka, sikuambiwa kama mzazi. Kitu ya pili, mtoto ni wangu ameaga, na sikuambiwa nikuje kuona mtoto wangu, lakini walichukua nafasi ya kuchukua mtoto mpaka wakamweka kwa mochari. So hii shule ni ichunguzwe tujue what is going on. Na ile kitu tunaomba, tuko na uchungu kama familia, tunaomba justice ifanyike kwa Emmanuel. Haya, pole kwa familia hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba watu wanaoishi karibu na mto Nyamindi huko Gishugu wametoa wito kwa serikali kuweka mitaro au vizuizi katika ukingo wa mito ili kuzuia mikasa zaidi. Zaidi ya watu 20 wamefariki baada ya kutumbukia mtoni humo kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mito hiyo inajiri baada ya kisa cha hivi punde ambapo mvulana wa kidato cha 3 aliyekuwa na umri wa miaka 17 alipozama na mwili wake kuondolewa katika mto huo siku 22 baadaye. Mto huu licha ya muonekano wake unaopendeza unanong'oneza kumbukumbu za maisha yaliyopotezwa, kisa cha hivi majuzi kikiwa cha mwanafunzi wa kiume wa kidato cha 3 mwenye umri wa miaka 17, Muremi, ambaye alizama na mwili wake kuondolewa katika mto huo siku 22 baadaye. Wakazi walieleza asili ya hatari ya mto huo, wakisema kwamba mwendo wa kasi wa maji hayo unatoa nafasi finyu ya kunusurika mtu anapozama ndani yake kwa bahati mbaya. Nimekuwa kwa hii
area miaka mingi, na hii mto Nyamindi ni imekuwa tisho, kidonda sugu. Watoto wanaanguka, watu wengi wanaanguka, wanabebwa na maji, wanapelekwa nayo na tujasaidiki. Baadhi ya miili walikariri kuwa haijawahi kupatikana, hali iliyoziacha familia zikiwa na machungu yasiyokuwa na kifani. Muda kama sasa wa miezi 6, mwaka mmoja, tunaweza pata watu kama 15, 20 wamebebwa na maji, na wengine wanapotelea kabisa, hatuwapati. Wakazi sasa wameshinikiza serikali kuingilia kati, wakihimiza kuwekwa kwa vizuizi vya neti katika mto huo. Aidha, walitoa wito kwa serikali ya kaunti kutoa mafunzo kwa waogeleaji kutoka eneo hilo ili kushughulikia visa sawa na hivyo haraka iwezekanavyo. Tuwe na watu kama 2-3 kwa hii area wa divers wetu wa Kirinyaga, kwa sababu kama tungekuwa na wetu wa hapa wakati kijana alianguka, wangekuja daily na labda mremi angekuwa amepatikana. Tumeongea na gavana Mombi wa Igoro wa Kirinyaga, na hiyo ni mipango iko tunapanga vile tutakuwa na divers hapa Kirinyaga, kwa sababu hii mto ya Kirinyaga tuko na Nyamindi, tuko na Dhiva na imebemba watu wengi sana. Mto Nyamindi katika siku za jadi umetumiwa na wahalifu kutupa mili, hususan karibu na daraja la Nyamindi katika barabara ya Embu Mwea. Wakazi hao wanatumai kwamba miradi kama hiyo itawanusuru kutokana na mateso ya kusaka mili ya wapendwa wao. Jacqueline Masharia, Darubini Wikendi. Na mtazamaji, kutoka kaunti ya Kirinyaga tuvuke majimbo kadhaa tuingie Kakamega, ambapo mjane mmoja kutoka kaunti hiyo ya Kakamega ambaye anadaiwa kutengwa na familia yake anaomba wahisani wamsaidie. Catherine Akasa aliye na umri wa miaka 48 ambaye amelazimika kuishi katika makazi ya muda alifukuzwa na wakwe zake kutoka Emusali, Malinya, Ikolomani baada ya mumewe kufariki. Hali ilizidi kuwa mbaya wakati nyumba ya familia yake alikozaliwa ilipobomolewa baada ya wazazi wake kufariki. Haya ndio makazi ya mjane huyu mwenye umri wa miaka 48 kwa jina Catherine Akasa. Makazi duni yaliyotengenezewa kwa mfuko ya nailoni kama kuta na vifaa vya kuwezekea paa vilivyotolewa kama msaada na msamaria mwema hapa katika kijiji cha Burimbuli huko Shinyalu. Sasa wakati nimekaa nahangaika tu, hata kula kwangu ni shida. Mwaka huu niliamua tu mimi niwe nikikaa hapa. Nilikuwa nakuja tunakaa hapa kwa kaburi, hata watu wakipita wanasema hao wamama hao wasasi wamekuwa matefo la hapa. Mimi nakaa tu kwa hivi, nalala hapa. Ndio mama mmoja akaniambia, nikaenda mama mmoja nikamwambia nisaidie hii makaratasi ya simiti. Nilikuwa nataka nifunike hiyo choo niwe nikilala hapo. Ndio kuangalia hivi akasema, wacha nikupe hii makaratasi. Masaibu ya Akasa alianza mumewe alipofariki. Baadaye wakwe zake walimfurusha nyumbani. Na nikawa nakaa kwa nyumba ya mama hii, nikapata amefanya nini? Alikuja akapomoa nyumba ya ndugu yangu mkubwa na bafu na choo. Mtata yangu na vile alipomoa akatoka tena akarudi Nairobi. Vile alisikia nimerudi hata na mtoto hapa, tena akaja akanifukuza kwa nyumba kwa ghafla tu, hata bila kuchua akaanza kupomoa nyumba. Watoto wake wanahangaika kutafuta riziki jijini Nairobi, huku maisha yake huko Kakamega yakihatarishwa kutokana na kutengwa kwake. Ni vizuri Mungu akiwa na mpango ya usaidizi asaidiwe, sababu anaishi kweli, hata amenaona ni maisha ya hatari. Akichengewa zizani kama anaweza kuja kupomoa tena. Akasa anaomba msaada. Majirani zake wanatumai kuwa mambo yake yatakuwa shwari na maisha yake kuboreka. Naam, wanasema undugu ni kufaana sio kufanana. Kwa hivyo wahisani wema waweze kujitokeza. Tusalie humo Kakamega, ambapo mwanamume mmoja aliye na umri wa miaka 47 ambaye ni mfanyikazi wa seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale
amefariki baada ya kushambuliwa na fahali kwenye makazi ya seneta huyo katika kijiji cha Malinya, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Seneta Halwale alielezea masikitiko yake kuhusu tukio hilo, akisema marehemu Kizito Moi Amukune amekuwa akitunza mahafali wake kwa zaidi ya miaka 20. Inaonekana bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba, hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini bull imempatia multiple injuries kwa kichwa, kwa shingo, kwa mgongo na kwa matako na kwa tumbo. Amekuwa kwa hii boma yangu kama kayateka wa ndume zangu za bullfighting zaidi ya miaka 20. He came here like a small boy. He has worked very well. Hii accident imefanyika. Toward the far flank, but the effort is for Dion Hotto, who comes charging down the near side and gets on the end of one ahead of Eddie. Hotto delivery into that 18-yard area. Neblu makes his first meaningful moment in this game, and it's to deny Hotto's cross potentially meeting a teammate. Some very good attack there from Angola there. Across our continent, across the world, we are creating a better way to a better future. A Pan-African future. Together. EcoBank. A better way, a better Africa. Bila shaka AFCON iko KBC. Karibu sana katika Darubini Wikendi Michezo. Mimi ni @I Lemoka. Waziri wa michezo Babu Namwamba amewahakikishia washiriki wa mashindano ya magari kuwa watapata usaidizi kutoka kwa mradi wa Talanta Hela. Namwamba alikuwa akizungumza mjini Nairobi wakati wa tuzo za kila mwaka za washiriki wa mashindano ya magari. Baada ya msimu wenye ushindani mkali, washiriki katika mashindano 9 walituzwa jana usiku katika makao ya shirikisho la mashindano ya magari humu nchini. Waziri wa michezo Babu Namwamba, huku akiwasherehekea mabingwa hao, aliwataka wadau wote wa mashindano ya magari kuwa na maadili mema na kuweka viwango vinavyohitajika ili wapate usaidizi wa serikali, huku akifichua kuwa wako tayari kuwekeza katika mchezo huo. We want to see a strong pipeline, a strong conveyor belt. And the best way to do that is to support youngsters. And our Talanta Hela initiative has been very clear in supporting that ecosystem. Very soon we'll be flagging off the rallying school at the Kenya Academy of Sports. The negative energy that is coming at Kenya Motorsport Federation and motorsport in this country is that negative energy of choking of George Floyd. And Bwana Waziri, I want to tell you, this community here will not allow the board or anyone else to choke motorsport to death like George Floyd. Marehemu Jim Heather Hayes alitajwa mwana mchezo bora wa mwaka wa mashindano ya magari, huku marehemu Sean Kadovilis akitambuliwa kwa mchango wake katika mchezo huo. Wengine waliotuzwa ni bingwa wa bara Afrika wa mbio za ARC Karan Patel, Tosif Khan, na bingwa wa kitaifa Jasmine Chana na Ravi Chana. We are talking to various sponsors to help us to get through to accomplish another ARC win. And hopefully it doesn't stop there. We go into 2025 and 2026 and 2027. This year we're going to try and defend our championship again. Hopefully by Safari we should upgrade our car. And we're looking forward to 2024. Aidha, washiriki wa mashindano ya vijigari Neil Kohil, Eric Bengi pamoja na wanawe Alan na Ian, na mabingwa wa barabarani Leroy Otto na Moses Mwendwa pia walituzwa. Nikiripotia Darubini Weekend, jina langu ni Daniel Wa.
Na timu ya taifa ya wanaume ya hoki ya wachezaji watano kila upande ilianza kampeni yake ya kombe la dunia kwa ushindi wa magoli 6-1 dhidi ya New Zealand leo katika ukumbi wa hoki wa Oman mjini Muscat. Kwingineko, vikosi vya timu ya taifa ya hoki vya wanaume na wanawake vimeimarisha mazoezi kabla ya mashindano ya Afrika yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 23 mwezi Machi mjini Accra, Ghana. Kikosi hicho chini ya uongozi wa kocha Mike Malungu kilitawala mchezo huo tangu mwanzoni na kuongoza mabao 3-1 kwenye kipindi cha kwanza. Kwenye kipindi cha pili, Moses Ademba aliongeza la 4 kabla ya Richard Waganga na Moses Ademba kuongeza la 5 na la 6 mtawalia. Kudos to the boys, big congratulations to the team, technical team and the boys doing duty, but we must not be comfortable. That's one game gone, we forget about it, on to the next and prepare the same way. Kenya itacheza mechi yake ya mwisho ya makundi dhidi ya Australia kesho. 1-2, gone, big, 1-2. Kwingineko, vikosi vya timu ya taifa ya hoki vya wanaume na wanawake vimeimarisha mazoezi kabla ya mashindano ya Afrika yatakayoandaliwa kati ya tarehe 8 hadi tarehe 23 mjini Accra, Ghana. Kulingana na kocha wa timu ya wanawake Meshak Senge, vikosi hivyo vimejituma vilivyo mazoezini na vipo tayari kupeperusha bendera ya taifa. Let's be humble and want to be better than our tomorrow must be better than our today. So we must not be comfortable, we must not imagine that yes, we made the team so we are there. We are not anywhere near where we should be. There is a whole lot that we are able to do, but only if we roll up our sleeves and allow ourselves to make our hands muddy. Na dereva Thierry Neuville aliandikisha ushindi wake wa 20 kwenye mbio za dunia za magari za WRC baada ya kuibuka mshindi kwenye mashindano ya Rally Monte Carlo. Tizama jinsi mambo yalivyokuwa. Dereva huyo wa kampuni ya Hyundai i20 alimaliza sekunde 16.1 mbele ya dereva wa Toyota Gazoo Racing Sebastian Ogier. Neuville alistahimili ukinzani mkali na kuwapiku Ogier na Elfyn Evans na kuchukua uongozi wa sekunde 3.3 hiyo jana. Aidha, muda wa kasi katika awamu zote leo ulimwezesha Neuville kumaliza mbele ya mshindi mara 9 wa mashindano ya Rally Monte Carlo Ogier na mkinzani wake wa karibu Evans. Ott Tanak alikuwa wa 4 huku Adrian Formax akiandikisha nafasi ya 5. Raundi ya pili ya mbio za WRC zitaandaliwa kuanzia Februari 15 hadi 18 nchini Uswidi. We put the team in place like this now with Cyril and yeah, I think that's a good sign for the future. However, there's always some work left, so we need to continue working, but yeah, very happy to win that rally and yeah, with the speed we have, we managed really well and yeah, we were the boss this weekend. For Rally Monte Carlo, we let them soak up this moment because it really isn't too long before they're into preparation mode for the very next event. There's never long enough to quite cherish. Na Ayaz Shroff wa klabu cha gofu cha Muthaiga aliibuka mshindi kwenye mashindano ya Absa Safari Tour Pro Am yaliyoandaliwa katika klabu cha gofu cha Muthaiga. Mashindano hayo yaliwajumuisha zaidi ya wachezaji gofu 272 wakiwemo 68 wa kulipwa kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, hali kadhalika Nigeria. Ayaz aliandikisha alama 43 akifuatwa kwa karibu na Haren Patel aliyeibuka mshindi katika kitengo cha wanaume baada ya kuandikisha alama 41. James Odingo alimaliza watatu kwa alama 39. Katika kitengo cha wanawake, Jane Modoni alizoa alama 39 na kuibuka mshindi mbele ya Susan Kanyora alimaliza wa pili. Wakati huo huo, Tanish Gudka aliandikisha alama 36 na kuibuka mchezaji bora chipukizi kwenye mashindano hayo. Tuzo ya timu bora ilikabidhiwa timu iliyoongozwa na mchezaji mzoefu Dismas Ndiza baada ya kuandikisha alama 88. What I can say is that the event now is very competitive and I think as we get into the main event, which of course starts from tomorrow until Wednesday, we are going to see how competitive it will be. This is a good challenge to us and we like being on toes, so it's a good thing, and actually would like maybe in the future guys from South Africa and those very top guys to come down and give us challenge, because we also want to grow as
local professionals. Mashindano kamili yataandaliwa siku 4 katika uwanja huo wa gofu wa Muthaiga, huku wachezaji 20 bora wakifuzu kushiriki raundi ya 3 na 4 siku ya Jumanne na Jumatano. Mshindi wa mashindano hayo atatuzwa shilingi 150,000. There are quite a number of clinics where we've been able to sponsor. We've partnered with the right partners to make sure that that child in a primary school has an opportunity to get awareness. Try and remove a barrier, which is a public, starting to have public, golf courses. And then through that, then you say, develop that skill. Wachezaji 8 bora wa mashindano hayo ya Safari Tour watapata nafasi ya kushiriki mashindano ya Magical Kenya Open yatakayoandaliwa tarehe 22 mwezi ujao. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Na mpaka hapo tunafika mwisho wa Darubini Wikendi Michezo. Shukrani sana muda wote. Kutoka sasa tutakuwa tunaingia katika uwanja wa Alassane Ouattara huko Abidjan, Cote d'Ivoire, katika mechi dhidi ya Equatorial Guinea na Guinea-Bissau. Saa 2, si ndio? Saa 2. Aha. Unashabikia timu ipi? Jamani, itakuwa ni gani nyingine kama si Equatorial? Kwa sababu gani?